Good. You? How do you feel? I'm good, better. Mm. Good. Okay, Prem, Yeah. let me introduce you. Alan and Anel already take the last workshop, so for them, they are just a remember. But Milton, Pepe, Jan, and Marisa, who is just connecting now on Terita, they are taking for the first time. So, hola Marisa, hola Tere, Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, buenos días. buenos días. Le estaba explicando a Prem los que son reincidentes que están tomando el taller como una recordatorio, una práctica, y los que nunca lo han tomado. Entonces, wherever you want to start, Prem, él habla inglés, no habla español, pues Marisa, que es la única que nunca se ha conectado, y yo traduzco. ¿Tú hablas inglés, Marisa? Sí, no, sin problema. Ah, perfecto. Pero igual voy a traducir porque Milton no habla inglés y a algunos otros también se les dificulta un poco el acento de Prem. Suelto en español. Okay, Prem, I already told them about your... Prem está medio enfermo, ha estado muy agripado y como no toma medicamentos, lo cual es maravilloso y sigue solamente el sistema ayurvédico, su recuperación es más contundente, pero es mucho más lenta. Entonces está ahí medio jodidón, pero igual dijo que íbamos para adelante con el taller, así es que vamos adelante. Prem, wherever you want. Yeah, what did you tell them about me? I told about your sick condition that you get better, but as you follow, your Ayurvedic system is slower, so that you don't feel completely well. Hmm. No, And it is fine. It just I don't know why it feels like in the morning and afternoon I was totally fine, but after before few hours I just felt like itching in my eyes and little weak. I don't know why. Why. I have done lots of cleansing again, the water neti, so to keep it clean. It's okay, but I don't know. I still feel little kind of cold, but it's okay. so If you go to hospital here and do the test, they will just put you in COVID bar that you have COVID. Even if you don't have or you have, doesn't matter. Doesn't matter. You just have it. So igual le ponen positivo el COVID, así que mejor no se ha hecho nada. So I just decided not to go out and then be inside the home and do my own treatment, which worked very well. And I was completely fine. Today only I feel little bit. So my doctor, my personal doctor, he told me that it will take little time to get back in normal. Hmm. So Alan and Anil and Milton. No, Uh, they already have joined us before. no, Alan Ananel. Ah, Tere, también, Tere, tú tomaste el taller la vez pasada, ¿verdad? Sí, sí lo tomé, Nahila. Tere also. Okay, let's start. Sit into your comfortable pose with closed eyes. The back must be straight. Vamos a sentarnos con los ojos cerrados, con la espalda completamente extendida a la derecha y cerramos los ojos. Focus on your body, observe your body all the way from your head to your toes, and then check if your body is completely relaxed and your position is completely straight.
Then gently shift your attention to your breath and just observe it, just feel it how it is. Ahora lleven la atención hacia la respiración. Simplemente sientan cómo es la respiración. You don't want to change it, you don't want to make it longer, deeper, slower. You want to do nothing with your breath. Just pay a little attention on it. Solo presten atención a la respiración. No traten de hacerla ni más profunda, ni más larga, ni más lenta. Simplemente observa. And now gently open your eyes. Come back to your normal state. Abran los ojos. Prem, Namaste, everyone. Yes. bueno, sí. ¿Cuánto hace que tuviste el COVID, Tere? ¿Ya 2 semanas? No, salí negativa el 16 de marzo, Ok, ya pero yo creo que todavía para abril, cualquier esfuerzo, mareada. Entonces, sí es una enfermedad que hay que llevársela muy leve. Y hice el ejercicio el día 14 y me regresé como al día 1, literal, así con unos achaques horribles. Entonces sí hay que ser como muy... Esto te va a venir muy bien. Aprovecha. Muy, con mucha precaución. Tere was just 1 month ago with COVID and still have a lot of so every time she tried to back to the training, to the regular training, she get disease and very breathing, and so this will be. Mine is not that bad people has. I mean, like I recovered so fast, so quickly. Within 4 or 5 days only, I recovered, and I was just using my natural herbs and the breathing exercises more, pranayama more, and my diet thing. I didn't go for allopathy medicine, and I recovered so quick. But today only I felt little bit. Maybe it's because of the weather changing. It was hot and now again it's kind of rainy. So it might be because of that also. But otherwise it's totally fine. Tere, she was with COVID, Tere. Hmm. Okay. So let's go with our main topic. Okay, so the topic is pranayama. Alan, I hope you don't get bored from the same things. Many times we are repeating the same thing. Sorry, go ahead. Yeah, it will be same because the breathing is same. You have one type of thing which is breath that is always same, so the thing will be same always here, repeating the same things many times. But that's good to remind you again and again because it's not that easy to keep you aware of the breath. Okay, so let's talk about this first. What is pranayam for the new people? What they know about this? Marisa. Para los nuevos, ¿qué entienden por pranayama?
¿Qué noción tienen del término? I just know that it's a respiratory technique and that it has to be with yoga, how to breathe in yoga, and that it uses like different techniques, but I'm not that, I don't know a lot about it. You don't need to know lot of about it. You just need to know a few things about it. That's it. I think you know Great. that much. Huh? You already know that much. ¿Qué entiendes tú por pranayama? Pep del Pep del Olmo. Ah, Pepe del Olmo. Pepe del Olmo. ¿Qué pasó? ¿Qué cómico dijo tu nombre? ¿Qué entiendes tú, Pepe, por pranayama? Es una manera de conectar la respiración con el cuerpo, ¿no? Estar en equilibrio y aprender a respirar. ¿Una manera de conectar la respiración con el cuerpo, dijiste? Sí, o sea, una manera de respirar para conectarte y estar en equilibrio. Pepe says that he understands pranayama as a way to connect the breathing with the body to find the balance. Mhm. To find the balance. Okay. Milton, where are you lost, Milton? ¿Tú qué entiendes por pranayama, Milton? ¿Por qué noción tienes del concepto? No tienes micro. No tienes micro. No tengo ninguna noción. Nada. Nada. He doesn't have any information about the term pranayama. And it seems he's not practicing everyday yoga. He is still having so stiff hips and legs. He needs to practice every day, not only once in a month. I just told him about that. He's que te perdiste, no has estado practicando, que te necesitas ser más constante en la práctica. Oh. Ya, pero ahora vas a entender qué cosa ahora vas a tener mucho más noción del pranayama, que además es fundamental en la salud en general y en el estado de ánimo de todos y del manejo de emociones. Yes. Okay, let's not take so much time here. Just we'll understand this. So these are two words, prana and ayama. When we say prana, it means the vital life energy, the life force what we have, which is keeping us alive, the energy which is keeping this body alive. That is called prana. That is the prana what we are talking about. Pranayama, para los que no lo entendieron en inglés, se divide en dos conceptos, básicamente, esencialmente. El pran significa la energía vital, es es la energía que te mantiene vivo. Ajá. You might not believe in this, that what this is, the prana is the vital life force or no. So what you can do to check it if it is true or no, you can just close your nose and your mouth and let's see if you are alive for long, like for 10 minutes without breathing. Just imagine that you don't have a breath for next 5 minutes, or you don't have any air for next 5 minutes. Then you can understand what is this prana, what is that life force. Y es la fuerza de vida y puede uno dudar en la fuerza de la vida que te mantiene acá y podrías dudar de eso, pero hay una forma muy fácil de probarlo y es que te tapes la nariz y la boca y te intentes estar así unos 5, 6 o 10 minutos para ver qué pasa. Simplemente no podemos vivir sin esa energía vital. Then you want to check it?
Quieren checarlo. No, you don't want to check it because you already getting it free of cost. You don't need to pay anything for this, so you don't even want to be bothered about it. Anyway, so the thing is here that the prana is the life force, that vital energy what we have and keeping us alive. I am, when we talk about I am, the second word is that we want to balance. We want to keep that pranic energy at a certain level, in a balance, in a level where it is not fluctuated, where it is not upside down. It's always maintained. It's not like sometime high, sometime low, sometime very weak, sometime very strong. It must be at a constant level. That is called I am. Sometimes we call it extension also, the extension of vital life energy. So, yeah. Abraham significa, en realidad, bueno, yo lo he escuchado extensión. Por ejemplo, la palabra pranayama significa extensión de la fuerza vital. Ahora, extensión, en el sentido no significa nada más cuánto dura, Tu sino... audio está mal. ¿Eh? Tu audio está mal. ¿Mi audio está mal? Yo ¿Me por lo oyen mal? menos lo oigo mal. ¿Todo el mundo me oye bien o me oyen mal? Ahora sí, pero estaba mal. Cortado. Es que se oye muy lejos. Me voy a acercar entonces la pantalla a mí un poco. Ya. La palabra, la segunda palabra que conforma pranayam, que significa extensión, y significa extensión no en términos de duración, sino en la búsqueda de la extensión de la energía vital a través de su balance, a través de encontrar la forma en que esta sea constante, que no tenga momentos altos o bajos, que no sea más fuerte o más débil, sino la extensión de la energía vital a través de su equilibrio y de su balance. Ese es el concepto de pranayama. Y yo creo que eso está en un péndulo. Ajá. You can see here, this is a pendulum in the picture. All of you have might seen this kind of pendulum, the clock in which they have pendulum. And if you see, that pendulum is always constantly moving from one place to other place. It doesn't change the distance, it doesn't change the speed, it doesn't change anything. It has the constant movement. Yes, have you seen that? So this distance from one place to other place, this is called ayam. In Sanskrit or in Hindi, it's called ayam. This is the ayam. That constant distance is ayam. So here also we are talking about that prana, that life energy. We want to make it constant. It should not be moving, it should not be fluctuating, it should not be upside down. It must be always constant. Doesn't matter whatever the situation, doesn't matter whatever the stage is. This must be constant. That is pranayama. Bueno, el péndulo, que en realidad en sánscrito, el movimiento del péndulo, que todos lo hemos visto en algún aparato o en un péndulo en sí mismo, es un movimiento que tiene un rango y ese movimiento es constante y permanente, no cambia su intensidad, no cambia su velocidad, no cambia nada independientemente de lo que esté sucediendo en el entorno. Ese es el concepto sánscrito de ayam, que es y el pranayam, que es lograr ese equilibrio y esa constancia en la energía vital. Independiente de las emociones que tengas, independiente de lo que esté sucediendo en tu realidad, dar esa constancia. Ese es el pranayama. Yes? Okay. So, when we say pranayam, then those techniques, the breathing techniques, breathing exercises, which fulfill this definition, means those techniques which are helping us to make that vital energy constant, to make that vital energy strong and stable. All those techniques are called pranayam.
All those techniques also called pranayama, which are helping in this, which will make the prana, the life energy, constant. Entonces, las técnicas de respiración son todas las técnicas de Pranayama, que son técnicas de respiración, son aquellas que nos llevan, nos ayudan a lograr que nuestra respiración sea constante, profunda e invariable. Y para eso hay diferentes técnicas y son las diferentes técnicas. Todas esas técnicas se consideran parte del Pranayama. Que te lleve y te ayude a lograr esto. Yeah. Okay. Now we need to come to the point when we are talking about the techniques, about the breathing exercises. Before that, first of all, we need to know that how my prana is, how my energy is flowing, how strong it is, how weak it is, how shallow it is, how fast it is. I have to know about my prana, about my pranic energy, that how it is flowing in my body. Everybody has their own pranic energy, and everybody has the different level of the prana, the different uh, power of the prana. Everybody has it different, so we need to know first how my prana is. Entonces, antes de empezar a practicar o aprender ninguna técnica, lo primero que tenemos que conocer es cómo es nuestro prana. Todos tenemos una forma en la que fluye la energía vital dentro de nosotros y antes de poder aprender nada tenemos que saber cómo es la nuestra, cómo fluye la nuestra de forma natural, sin entrenamiento previo, sin intencionalidad. Okay. How many of us know that how my prana is? ¿Cuántos de ustedes saben cómo es su prana? No, ninguno. Marisha? Oh, I have no idea. Sorry. You have no idea. I don't know how my prana is. You don't know how your prana is. That's also good. At least it is there. That much. If you know, it's okay. If you don't know it at all, that is also fine. But still, it is there. Igual está ahí. Todos tenemos un prana, una forma en la que fluye nuestra respiración y nuestra energía para mantenernos vivos. Okay. So let's see here. Well, there are so many techniques are popular nowadays with yoga practitioner. Also, there are separate breathing workshops also on which they just work on breathings. But here what we are going to see, all those basic things which are important for us to know at least. So there are few techniques what we are going to work on. We will talk about that and we will work on those techniques. So we can understand the prana, what my prana is, and then how we can work on that with different techniques. So the very first technique called Es una forma de respiración, pero lo primero que tenemos que es hacer el ejercicio de ver cómo. Voy a cerrar aquí el WhatsApp porque no paran de entrar mensajes. Nahila, ¿te puedes pegar más a tu computadora porque te escuchas muy lejos? natural breathing. La primera técnica es la respiración natural. What is that natural breathing? Natural means natural, that you are breathing naturally. You do nothing with your breath. That is the natural breathing. But what is the condition here? When we are saying that you are breathing naturally, you don't need to do anything, then the condition is that you must know how you are naturally breathing. Okay, la respiración natural, que como su palabra lo indica, es la forma en la que tú respiras de forma natural, sin mayor intención, pero sí tienes que saber cómo es tu respiración natural.
So to know my breath, my prana, is called natural breathing. When you focus on it and you just observe it, and then you find it that okay, this is my breathing pattern, this is how I'm breathing, this is how my prana is flowing. That is, you are breathing naturally, you do nothing with your breath. Only what you are doing extra is that you become aware of your breath, you pay attention on your breath, you draw your attention back to your prana, to your breath, and then you just know that how my breathing is. That is your natural breathing. Okay, I guess we are doing now, right, Prem? Yeah, we will do it right now. Ok, lo que vamos a hacer es encontrar tu patrón de respiración natural. Y lo que vas a hacer es, ahora cuando nos den la instrucción, simplemente vas a respirar. Lo único diferente es que vas a poner atención en tu respiración. Vas a enfocar toda tu atención a eso. No trates de modificarla en ningún sentido, ni más rápido, ni más lento, ni más profundo, nada. Solo observa tu respiración. Before we go to practice this or to work on this, we need to know one thing here. I want to know from all of these people as well, if they know a little bit of anatomy of the respiratory system or no, if they know anything about respiratory anatomy or no. Well, let's ask, bueno, los que tomaron el curso más o menos tienen las nociones, está preguntando quién tiene nociones de anatomía del sistema respiratorio. Los que tomaron el curso, sí, esto lo vimos, pero no sé, Marisa, ¿tú estás familiarizada con la anatomía del sistema respiratorio? Well, basic information. I'm not a doctor, but yes, I more or less, yes. Okay, good. We just need to know basic thing of respiratory system. That is enough. Sí. Okay. So, okay, let's understand a little. Nahila, do you have that anatomic slide now? Can you share with everybody just the respiratory system? Only the system need to see. I need to look for. That will be helpful to make them understand it. If you don't have a look. No, I'm sure I have it, but I need to find. Oh, I can't find it. Let me, a ver. I can find I Naila. was trying to, but Just give me one second. I will find it here. I have it. It's quick. Respiratory system. I think I found it. Let me try to open this, and then I will share. I found it. I will share my screen with you. Compartir pantalla. Did you find it? I have it here. Sí, I find it too. Yeah, good. This Okay. one, do you want this slide? Okay. Yeah, Because this. I have the whole reading. But it's in Spanish. I don't think that will work for you. No, because you no. Is that okay, or you want to use your own slide? No, it's fine. It's fine. They can read easily in Spanish. I just need to show the pictures. It's in English, so that. Okay. So let's see in picture first.
we need to understand the anatomy of this respiratory system, because now we are going to work with our respiratory system. So at least we should know the basic thing of our respiratory system. Todos ven bien la foto, ¿verdad? Si se acercan. Okay. You can see the picture. See, this is where from our respiratory system start, from the nose tip, you can say, from very beginning of the nose, from here, and then yeah, you all only you can show the cursor. I cannot. Yeah. So from from nose tip, and if you see, it goes all the way back. Yes, back and down, and then from this throat, from trachea, and then it goes to the lungs. So these lungs you can say, and in the end you can say this muscle right beneath the heart, which is called diaphragm. This big muscle you can see. This is our whole respiratory system. Now you can explain them a little bit. Sí, que bueno, que aquí está graficado el sistema, todo lo que está involucrado en el sistema respiratorio, que empieza acá por la nariz, pasa por la zona de la garganta, la tráquea, de ahí va a los pulmones, termina con este enorme músculo que es el diafragma. Now one thing, very first thing which is important we need to know here, this trachea you can see, it has a different structure, like it's completely different than the other pipe what we have. Food pipe we have, food pipe is completely straight, but here the trachea what we have, call it trachea, which is the wind pipe, air pipe, that has spiral kind of structure, like you have pipe in your sink, in the kitchen you have sink pipe, same this trachea is also there. ¿Dónde? No lo entendí. Can you repeat that? Where is the spiral here? Yeah, you can see this spiral. It is not from here only, even little more up, right under the vocal fold, and then it is start kind of spiral. Then you can see this blue part, it's completely spiral. Yeah. Why is that so? That whenever you are, like, suppose you are not aware of your posture, your head can be in any position, but pipe will not block, it will not choke. Otherwise, what would happen if it would be straight? Then what would happen if you drop your head? Then your windpipe would be choked, like food pipe. If you drop your chin, you cannot swallow the food. If you lock your throat, if you just drop your head, and if you want to swallow the food, it won't be that easy to swallow the food, because your food pipe will be choked. But when you drop your chin, your breath will still flow, your air will still flow, but the thing is, it will not flow that smoothly, it will not flow that freely. Still it will flow, it will keep you alive, it is not going to stop you from breathing. That is the reason what the structure of trachea we have in spiral form. Hablando de la forma de esta estructura y de cómo, por ejemplo, el sentido que tiene, que aunque muevas la cabeza hacia adelante o hacia atrás, igual el aire puede fluir, no de la mejor manera, pero puede fluir, no te mueres, digamos. Sin embargo, si bajas la cabeza no puedes tragar, por ejemplo, los alimentos no los podrías tragar. Y también tiene que ver con la postura, que tengas la cantidad o la calidad de cómo va a fluir el aire en ese pipe, en ese tubo. Now what we need to understand here, that when you bend your neck, your flow of breath, your flow of air is still objected. It's not that easy, it's not that smooth. Though it is flowing, but it's not that smooth. So what we need to know here, that whenever you are doing any breathing exercise, especially purposely when you sit for the breathing exercise and you want to focus on it, the condition is that this whole back must be straight. You don't bend from anywhere, neither your back nor your head nor your chin. It must be always completely straight. So what will happen,
the breath, the air flow will be very smooth. Easily it will flow into your system. You don't have to think of it. You don't have to, your breath will not have any obstacle. It will go very freely in your system. Then only we can go for the next stages of the breathing, what we need to do, what we don't need to do. First of all, we need to make this commitment, this strong thought in our mind that whenever you are doing breathing exercise, especially, your back should be straight, your head and neck is aligned, chin is parallel to the floor. It's not like this, it's not like this, or you don't drop it like this. You do nothing with your position. Para que la respiración y el uso del sistema respiratorio sea smooth, sea bonito, sea adecuado, sea suave como debe ser, condición que hay que aprendérsela de memoria y ser muy consciente de ello es la postura. Si mueves la cabeza un poco hacia adelante o hacia atrás, vas a respirar, pero estás obstruyendo el paso del aire, no va a pasar adecuadamente. Entonces, antes de aprender cualquier técnica o de revisar incluso tu forma de respirar, lo primero es que siempre, sobre todo si vamos a hacer prácticas, conservemos la postura con la espalda derecha, la barbilla paralela al suelo, los hombros atrás y abajo, para que nuestro sistema respiratorio pueda trabajar adecuadamente. Okay, so this is first thing with our position, that how you keep your posture while you are breathing. Now next thing we need to know here in our respiratory system, you can see when your breath goes in from trachea, it goes into your lungs first, and then if your breath goes totally completely in your system, then it will reach to your diaphragm, and your diaphragmatic muscle will move down. Then what is going to happen, it will create a space here in between your lungs and diaphragm, so you can have enough amount of your air, enough amount of the breath. That is the whole complete process of breathing, that you inhale, you take the breath, let it go into your lungs, and then let it flow deep down into your diaphragm. This much at least we need to make with our breath. El flujo de la respiración, una vez que entra el aire por la nariz y baja por la tráquea, va primero a los pulmones. Y una vez que se inflan los pulmones, lo que sucede es que se empuja el músculo del diafragma hacia abajo, generando el espacio para acumular suficiente aire en la zona del diafragma. Y esa es la forma correcta de respirar. Llegar al punto donde lo empujas al diafragma por la cantidad de aire que inhalas. So here, when we are talking about this natural breathing, in that natural breathing we are going to know that how my breath is flowing. Here you can divide this whole system in three parts. This half of the top part of the lungs, you know, here the top part of the lungs in line with the trachea, yes, this one. Then second part beneath the trachea, this much, and the third part is the diaphragm. So you can divide it in these three part. First, top of the lungs, second, mid of the lungs, and third, diaphragm. Ok, entonces la respiración la podemos dividir en tres áreas. La primera es la parte alta de los pulmones, que es como la zona clavicular. La segunda es la parte de los pulmones completo, y la parte baja de los pulmones. Y la tercera es la zona del diafragma. Se divide en tres áreas por donde se puede llegar a nivel de respiración, dependiendo de tu forma de respirar natural. So with this natural breathing, we are going to know that how my breath is, how my prana is. In these three parts, breath will flow. For some people, it's flowing in upper lungs. For some people, it's flowing in their mid lungs. For some people, it's flowing in their diaphragm. So we need to know first that where my breath is flowing. So this first technique we are going to do, sit into your comfortable pose with erect spine with the first condition.
I will close the presentation. It's okay? Or do you need Yeah. it again? Yeah, you can close it. Okay, let me translate that, the last you say. Entonces, existen tres patrones en esencia. Existen tres patrones de respiración. Uno, las personas que respiran a nivel clavicular. En las tres formas respiramos y nos mantenemos vivos. En eso no hay diferencia. Pero tu forma natural de respiración puede responder a tres formas, a tres patrones que se llaman. El primero es el clavicular, que es las personas que respiran y solamente llegan hasta acá. El aire se queda acá, en la parte alta de los pulmones. El segundo patrón de respiración es el patrón torácico o pulmonar, que son las personas que respiran hasta llenar los pulmones de aire. Y el tercer patrón de respiración es el diafragmático, que es lo que se reconoce como respiración yógica, que es el objetivo de, con la práctica, ustedes logren ser respiradores yógicos en su día a día, por todos los beneficios que trae, que después lo vamos a ver, que es cuando logras respirar pasando obviamente por la nariz, tráquea, llenas la zona clavicular o alta de los pulmones, llenas los pulmones y llenas el diafragma. Esa es una respiración completa. Entonces son tres patrones y todos somos naturalmente de uno: clavicular, pulmonar o diafragmático. Y es lo que yo creo que vamos a ver ahora. Okay, so let's do this first technique. Sit in your straight back position. De derecho, Milton, estaba cuando hablamos de la postura, de que lo primero es ser súper consciente de la postura para poder practicar la respiración, porque si intentas subir un poco el cuello o bajar un poco, y vas a ver que te cuesta respirar. El aire no entra igual que cuando estamos completamente derecho. Entonces, lo primero es que cuando vas a hacer cualquier ejercicio de respiración, seas súper consciente de la postura. Tienes que estar completamente derechito. Can you stop the screen, Nahila? It is still shared. Oh, perdón. Según yo lo había hecho. Ya. Okay. Okay. So sit with closed eyes. Your hands are resting on your knees. You can show them. Palms facing upward. Yeah. Con los ojos cerrados, las manos descansan sobre las rodillas mirando hacia arriba. Si no pueden cruzar bien las piernas porque se sienten cómodos, busquen una postura que les quede cómodo o usen los blocks, que eso ayuda para que puedan realmente relajarse. Your eyes remain closed. Just focus on your breath. Bring your attention to your breath. Trae la atención a tu respiración. And now, as you inhale, on inhalation, move your hands up. While you are inhaling, then your hands are moving up. And when you exhale, you turn your palms down and your hands moving down. Cada quien empiece a respirar y conforme respira, cuando inhala, sube las manos, lo que dure su respiración, y durante la exhalación las manos se voltean hacia el piso y bajan a tus rodillas. Cuando inhalas, subes, cuando exhalas, bajas. Respiración normalita, la que siempre has hecho, no. Solo obsérvate. Milton, close your eyes and focus on your breath. Cierren los ojos y enfóquense en la respiración simplemente. Keep breathing, keep moving your hands. You need to coordinate your hands with your breath. And doing nothing, just hands following your breath. Simplemente tus manos siguen tu respiración, no hagas nada más. Sigue respirando con tus ojos cerrados. Make it as simple you can make it. You don't need to make it complicated. You don't need to make it slow, deep. You have to do nothing with your breath. Just follow it. Let your hands follow your breath. ¿Me puedes bajar un poquito tu cámara para verte? No te veo, no te puedo ver la respiración.
mano. Y la muevo yo como si yo pudiera ver. Marisa, ¿puedes poner tu cámara también para analizar tu forma natural de respirar? Baja un poquito para poder ver las manos. Me interesa ver las manos. Ahí. I think I got them. Milton has problem even in Yeah. breathing. Normally, he cannot breathe from his nose. Porque respira solo desde la nariz y cuando inhalas, subes con las manos hacia arriba y cuando exhalas, las volteas al revés. Estuviste haciendo así. Exacto. Ahí inhalas y exhalas. Y de hecho, flexiónalas un poquito para que no sea como un ejercicio de brazos, sino puede ser así. Déjalas caer un poquito y hazlo de nuevo para observarte, que tenemos duda. Pon tus manos así sobre la rodilla, súper relax y así. Simplemente respira, inhala y exhala por la nariz, no uses la boca. He's clavicular, right? Yes. But he do it longer with the hands than with the breathing. He breathes slow, but very high. Also Pepe have a very short breathing technique. What do you think? Pepe seems like, I mean, when he's aware of his breathing, it seems like he struggle with breath. Just like kind of he wants more breath, but there is no space. There is no kind of like he cannot take more, and it's just going very fast. It's very short, very fast and very short. Pepe, ¿cómo estás de tus temas de alergias y eso? No te oigo. Ahí la llevo. Digo, lo que me cuesta es la respiración. Se te nota, sí, se nota que como que quieres respirar más, pero no entra más. Sí, es lo que me estaba pasando. Sí. Alan got a lot better. No sé. He's getting better. Yeah. What Marisa, he said that he used to have a lot of problem with the breathing and allergies and a lot of, in fact, that they're supposed to have a surgery and they don't have it. Try to get well through different treatment, but he's struggling with the air. He can't take enough. Yes. What Marisa is saying. Marisa, I'm not sure thoracic either. You're not, sorry, I didn't hear you. What? Creo que me parece que eres torácica, pero deja preguntarle a Prince si te pudo observar. Did you see to Marisa, Prem? Yeah, it's not very clear. The light is not at proper place, so we not see Let me her. change. Hold on. Okay. This way. Yeah, this is okay.
Okay, got you. Yes, Anil. Ellen, you are getting better each time. Yes, it's very constant now. Yeah, practicing every day or skipping some time. Sometimes. No, I try to do every day, and I try to be aware See, every, this is every moment. see, this is the result you have now. Like before, it was totally different, and now it's totally different. Like it's lot better than before. And now things doesn't matter to you lot. I mean, they don't bother you so much. Marisa, Queen, did you see Marisa? Yeah, I saw her because we are asking her to do now, so she is little conscious about it. She's making it actively more, not like kind of slow, but the breathing is from thoracic region. Yeah. Ahora del patrón torácico. Anyway, so yeah, this is the thing that we know with this technique, that how my breath is. As long as we don't know how my breath is, there is no possibility that I can work with my breath. First, I need to know that how my breath is, then I can work on it. So everybody know now that how their breathing pattern is. I mean, how they are breathing. Okay, entonces, ¿ya todos tienen claro cuál es su patrón de respiración natural? Marisa, tú eres torácica, Milton, eres clavicular, Pepe clavicular, según yo. Anel, yo creo que todavía está como torácica un poco. Y Alan está ya un poquito más completo, mucho más estable en la respiración, más diafragmático. Pero no le estás poniendo intención, Alan, así estás respirando normalmente. Okay. Now, what is the goal here? The goal is, you remember now the respiratory system from diaphragm, from upper lungs to the diaphragm. This is our whole system. So we have to use this whole system while we are breathing. Similarly, like you eat the food, then what happens? Your full digestive system used. When your circulatory system, your blood's circulatory system, it is being used 100%. It's not like it's being partially, that you use 10% of your circulatory system or you use 10% of your digestive system. No, you use it 100%. Similarly, we have to use our respiratory system 100%, from lungs to diaphragm completely. The whole three part we have to use it while we are breathing. Eso es súper importante que lo entiendan. El cuerpo está diseñado, todos los sistemas están diseñados para trabajar al 100% en nuestro cuerpo. Si comemos, no usamos el 10%, lo usamos completo. Tomas un platote de comida, te comas una fruta, una vez que tú activas un sistema tu sistema en el cuerpo se usa completo. Una pera tiene el mismo camino que un plato de arroz con carne. Si el sistema circulatorio, una vez que se activa, funciona completo también. ¿Por qué entonces cuando respiramos no estamos ocupando completamente nuestro sistema respiratorio? Lo que está sucediendo con eso es que genera muchos problemas de salud, porque no lo estamos usando completamente. Los sistemas en el cuerpo humano están diseñados para usarse completamente. Es la única forma. Cuando a uno le deja de funcionar una parte del sistema digestivo, tiene broncas. Si te deja de funcionar una parte del sistema reproductivo, tienes bronca. Si te deja de funcionar una parte del sistema circulatorio, tienes bronca. Y pasa exactamente lo mismo con la respiración, pero no tomamos conciencia de eso nunca. Y no nos enseñan a usar completamente el sistema respiratorio, que como además es en automático, como casi todos los sistemas que tenemos en nuestro organismo, lo vamos mal usando porque son músculos. Se va atrofiando y se va dejando de usar el músculo del diafragma y cada vez respiramos menos y menos y menos y las consecuencias en salud de todo eso son bien complejas. Ok, Prem.
Okay. So, well, Milton is confused. Víctor, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿Estás confundido? Mhm. Okay. Tu capacidad respiratoria. O usarla, porque el sistema lo tienes. Todos tenemos lo mismo en el cuerpo. Es So, usarlo. so first technique was the natural breathing, and this technique we need to practice a lot, not just a little bit, not just 1 minute, 2 minutes. As much you will practice this technique, slowly, what is going to happen? You will realize that you become more aware of your breath. Even the normal breathing, what you are doing, even thoracic breathing, clavicular breathing, whatever the breathing you are doing, even that also will become very steady breathing, and you will be more aware of your breath if you just do this breathing constantly for a long time. Entonces, la respiración natural, que es la que hacemos de forma normal, es importante practicarla lo más que puedas. Es algo que hacemos todo el tiempo. ¿Cuál es la? Porque respiramos todo el tiempo. La diferencia, ¿a qué se le llama practicar? Tomar conciencia. Cuando tú tomes conciencia de tu respiración natural, poco a poco la vas a ir haciendo más antes de profundizarla, vas a lograr que sea más estable, más profunda, y después va a ir, más estable, perdón, y más constante, y después vas a ir poco a poco profundizando en el uso del sistema respiratorio. Entonces, simplemente, esta es una respiración que no requiere que le dediques un tiempo especial, nada. Obsérvate cómo respiras, toma conciencia de tu respiración. Simplemente cuando estés en la oficina, cuando estés haciendo lo que sea, tu respiración natural la puedes ver. Mientras, obviamente cuando estás entrenando no, porque ahí se hace uso otro tipo de respiración. Pero en el baño, cocinando, manejando, en la oficina, observa tu respiración. Y en el momento que conforme la empieces a observar, cuando estés caminando, vas a empezar a volverla más estable, volverla más constante y después poco a poco vas a empezar a profundizar. Eso es fundamental. Next technique is called yogic breathing, and yogic breathing has 3 stages. What is that yogic breathing? In yogic breathing, we use our whole system separately and then we use it completely. La segunda técnica es la respiración yógica, que es la que debiéramos aspirar, y la respiración yógica es la que usa los 3 niveles y se hace de varias maneras. Primero lo hace por separado y después junta las 3 partes. So the very first one is called diaphragmatic breathing. But this is, we call it first technique, but actually if you see technically, Naila, if you see technically, then what happens if you are doing diaphragmatic breathing, then like maximum part of your lungs also you use in your diaphragmatic breathing, because your breath has to go all the way from your lungs and then it goes to your diaphragm. But we call it first technique, which is not very easy. First we should call this one clavicular one, that you do it shortly. Then second should call the thoracic one. Then third one should call the diaphragmatic breathing. But anyway, that's not a point. Just so we can understand. So very first one is diaphragmatic breathing, that we want to use our diaphragm in the breathing. So what we do is Sorry. Diafragmática, que, bueno, debería ser la última porque es la más compleja, porque si ya logras meter el aire en el diafragma es porque ya pasó por la clavícula y los pulmones, pero es la primera. Y es aprender a respirar con la intencionalidad de solo o de usar principalmente el diafragma. You want to show us? yeah. So what, Si no la tienen abierta para que lo vean. Es impresionante cómo le hace con la panza. just have a look. This is your diaphragm, right over the navel and under the rib cage. So this is my rib, this is my navel. In between navel and ribs, this is the diaphragm area. So what I need to do, Arriba el ombligo y debajo de las costillas, acá. Ahí está el diafragma. so what I need to focus on my breath, and as I will inhale from my diaphragm, and you can see how diaphragm will move, it will expand out. Van a ver cómo la mano se mueve. ¿Ven cómo se expande el diafragma? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando estamos respirando, estamos respirando con la panza. Cuando estamos respirando con la panza, estamos respirando con la panza. Cuando estamos respirando con la panza, estamos respirando con la panza. Cuando estamos respirando con la panza, estamos respirando con la panza. Cuando estamos respirando con la panza, estamos respirando con la panza. Cuando estamos respirando con la panza, estamos respirando con la panza. Cuando estamos respirando con la panza, estamos respirando con la panza. Cuando estamos respirando con la panza, estamos respirando con la panza. Cuando estamos respirando con la panza, estamos respirando con la panza. Cuando estamos respirando con la panza, estamos respirando con la panza. Cuando estamos respirando con la panza, estamos respirando con la panza. Cuando estamos respirando con la panza, estamos respirando con la panza. Cuando estamos respirando con la panza, estamos respirando con la panza. Cuando estamos respirando con la panza, estamos respirando con la panza. Cuando estamos respirando con la panza, estamos respirando con la panza.
Si se dan cuenta, a pesar de que el aire entra por la nariz y pasa por la clavícula y los pulmones, a él no se le está moviendo más que la zona del diafragma. Uno no nota que el pecho se ensanche, ni que suban un poco los hombros, que es lo que hacen los respiradores claviculares. Simplemente él está llevando la atención consciente de su respiración. Mira cómo se le infla la pancita. Es como si nada más se moviera. Esa es la respiración diafragmática. So this is how it will move out and in, while it's moving down and up. Nótenlo, no solamente la cantidad de aire, sino la velocidad y lo constante. Es como un péndulo. Es siempre al mismo ritmo, como con la misma cadencia y la misma cantidad de aire. Es buscar ese balance en la técnica diafragmática. Okay, let's do it together. Vamos a Sit with, hacerlo. Necesito verles la panza, así que bájense un poquito las cámaras para poder observar qué pasa con el diafragma. Un poquito más la cámara, Pepe. También, Anel. Poquito más. Poquitito más, Anel. ¿Estás en una silla, Anel? Te podrás sentar en el suelo, porque si no, no tienes cómo. Sí, al suelo mejor, chicos, porque si no, no va a ser real. Ahí, Anel. Entonces, vamos. Un poco, baja eso, Pepe. Ahí. they can put their one hand on diaphragm over the navel. Su diafragma, recuerden que está arriba del ombligo, un poquito más abajo, Marisa. Arriba del ombligo, pero debajo, busca tu costilla, están debajo de la costilla. Milton, manito sobre el diafragma. Milton, eso, no. Arriba del ombligo, debajo de las costillas. ¿Sientes ahí que es como, sí? Ahí. Intenten respirar profundo. Cuando respiren, el diafragma se infla de tal forma que la mano sale de la panza. Tu mano se mueve hacia afuera. Breathing from the nose. La nariz y manténganse la postura erguida de la espalda, recuerden. De hecho, si pueden, déjenla sobre su rodilla hacia arriba, suavecita, para que no se tensen. Si se sienten más cómodos, cierren los ojos. Sigan respirando para mirar. De uno en uno. One question: when you inhale, is when you like push the diaphragm, the hand, or it's the other way around? No, al revés. Cuando tú inhalas, se infla. Yeah, that's what I mean. That you push your hand. Yeah. Exactly. No, va hacia afuera. La mano sale cuando
No, that's what I mean, that the belly push the hands, Eso, push claro. the hand outside, yes. Hace la pancita, eso. Eso es cuando inhalas y al exhalar se vacía todo. Baja un poquito tu cámara, Marisa, que se subió, ya no te vemos la panza. Ahí, suave. See, Prem, look at Milton, his shoulders go Yes. up and down. So he's also Pepe. Pepe expand the whole chest, but the hands is not moving out. Marisa doing much better. Both of them are not still able to use their diaphragm. Sí, todavía no. They don't even know where is the breath is going in diaphragm or no. Marisa is doing better, but she's not stable. It's like it goes suddenly out, you see? But What she they can do, ask them to lay down on their back and then do. claro, es más fácil si se acuéstense. Milton y Pepe sobre todo están haciendo. Milton, tú estás haciendo esto, mira. O sea, te lo estoy exagerando, obviamente. El aire no se te ve en ningún momento que se infle el diafragma y a Pepe tampoco. Entonces, acostado es más fácil. A lo mejor pueden tomar conciencia más fácil. Acuéstate, pon la mano en el mismo lugar sobre el diafragma e intenten que la mano se levante cada vez que inhalas. Cuando inhalas, llenas tanto el aire hasta el diafragma que tu mano se eleva. Mejor, Milton. Mejor Pepe también, pero igual se les nota el movimiento en toda la zona del pecho. Lo ideal sería que logren aislar la zona, pero ya por lo menos ahí están y sientan la diferencia. Sientan qué pasa cuando el aire llega hasta ahí, cuando logran levantar la panza de la cantidad en el diafragma. Marisa tiene mucho más estable la exhalación que la inhalación. Es como que se llena en dos fases su pancita. A ver, Anel. Anel, no se te está moviendo mucho la mano. No veo que se te mueva mucho la mano. Estás muy en el pecho todavía. Ahí un poquito mejor. Eso, toma conciencia, intenta no mover tus hombros. Ir directo en el diafragma. Mejor. Igual estás llenando pulmones, y levantas el pecho, pero Alan está bien. ¿Estás vaciando totalmente el diafragma, Alan, al exhalar? Milton, ¿sientes la diferencia de cuando se te infla la panza entera con aire? ¿De cómo es mucho, mucho más profunda la respiración? Pepe. ¿Cómo sientes, Marisa? Es cansado, o sea, es como... Cansado, sí. Pero bien. Marisa says that she gets tired. It's very normal too. When you're not very used to, you have to be very focused on. How it is for Anel? Anel, ¿cómo te sientes? ¿Es normal que te mareas como un poquito? You get a little disease. A little. Como... Sí, es normal. Sí, ok. Que te canses también es normal. Sí, pero bien. Ya, chicos, no se duerman.
Se durmieron ahí. Ya. Milton got sleep and Pepe. No. Ok. Milton. Hola. ¿Qué sabes? Ya, siéntate. Milton. Ok. Yes, so this is the second technique, which is called yogic breathing, and the first part of the yogic breathing, in which we are trying to use diaphragm. So what we need to do, see, the both techniques are very simple, very easy. It seems like nothing, but the thing is they will be beneficial only when you do it for a long time. When you practice it constantly every day and for a long time, then only the result will come out. Then only you will see the different what is happening in your body and how it's working. If you just do this simply diaphragmatic breathing easily, instantly, like your mind will calm down, you will just be very normal, calm and peaceful. When you are stressed out, try to do this natural breathing and diaphragmatic breathing. Natural breathing and diaphragmatic breathing. You will see that things will start changing quickly in your mind. La respiración diafragmática, que es la técnica 1 de la respiración yógica, requiere de práctica larga para poder ver los beneficios. No es algo que se haga 2 veces y tengas beneficios. Una de los beneficios grandes que tiene es que calma la mente y ayuda muchísimo con el manejo del estrés. Cuando estés estresado o con una situación de presión, intercambias un poco, haces unas respiraciones naturales y cambias a respiración diafragmática, solo diafragmática, y después regresas a la natural y haces un par de respiraciones diafragmáticas y en 2 minutos, en 2 o 3 minutos vas a sentir una diferencia impresionante en el estado de tensión y de estrés que puedas tener. Vas a sentir paz. Eso es bien fácil de hacer antes de empezar a mentar madre o que nos dé una úlcera, o decir cosas que no queremos decir, o tomar decisiones que no queremos tomar. Date un par de minutos y intercala respiración natural con respiración diafragmática y vas a ver. A mí me da la paz el cerro. ¿Eh? El cerro me da la paz. El cerro también, sí, pues son cosas distintas. Sí, obvio. Correr también hace eso. Me dio sueño. ¿Sí? ¿Te relaja? Sí. Next technique of this yogic breathing is the second stage of the yogic breathing is that you use your lungs completely. You want to use your lungs 100% as much you can do. So what we need to do in this one, you can put your one hand on your chest. When you will do the lungs breathing, what is going to happen, your lungs will expand out 360 to the front, to the side, to the back also. You can feel it anywhere. Diaphragm you could just feel there only, but chest you can feel anywhere. Here you will feel it, here you will feel it in the back. So up to you, wherever you want to put your hand, you can put anywhere and then you can see. Ya, la respiración pulmonar, y lo que vamos a hacer es llenar completamente los pulmones de aire, a diferencia del diafragma que solo se siente acá. Cuando uno llena de aire los pulmones es en 360, o sea, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Por lo tanto, puedes poner la mano donde quieras e intentar ahora ya no llenar los pulmones, perdón, no llenar el diafragma, sino llenar completamente tus pulmones. You can see that how your lungs will expand. Es inevitable, si de todas maneras te llega un poco de aire al diafragma, es normal. Pero ya no es el diafragma inflándose. La intencionalidad ahora es llenar los pulmones. Sientan cómo esas expansiones en 360, hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados.
Yes, continue the breathing and then feel the expansion into your lungs. Los hombros no subirlos tanto, porque si los suben es que están dejando el aire en la parte superior de los pulmones. Intenten sentir cómo tu pecho va hacia adelante, hacia los lados y hacia atrás. El pecho. Solo el pecho. No la parte alta no la clavícula. Esto no. Sino esto. Hacia el frente y hacia los lados. What do you see, Prem? Marisa is doing very well, I think. Yes, It's more natural for her. because But Pepe, breathing sorry? is because her natural breathing is from thoracic, so Yes. for her it won't be that challenging. But Pepe, for example, I don't see his chest so much expanded. And Milton, definitely he moved the shoulders up. Anel also moved a little bit the shoulder, but she's expanded even the diaphragm a little bit. Yes. Alan is ahead. Bien. Pepe, intenta expandir tu pecho en todas direcciones cuando respires. Trata de llenarlo tanto que se te vaya para los lados de la espalda, o sea, que se anche tu pecho. Te sale súper bien, Marisa, se nota que es como tu respiración de forma natural. Supongo que te sientes más cómoda con esa que con la diafragmática, ¿no? Sí, sí, esa no te debería cansar tanto y puede que te relaje, porque profundizando tu respiración, tu forma natural de respirar. ¿Para correr cuál ocupamos? ¿Eh? ¿Para correr cuál ocupamos? Es la respiración natural, pero idealmente si logras aprender a respirar hasta el diafragma, vas a ver un cambio, pero qué bien tu desempeño deportivo. Voy a volar. No, no solamente eso, después la siguiente sesión son puras técnicas concretas para manejar el frío, el calor, el dolor, cómo respirar en cada circunstancia. Hoy vamos a aprender cuál es la respiración adecuada, de las formas distintas que tenemos los seres humanos de respirar y cuál sería el ideal. Que el ideal es la respiración yógica que involucra todo tu sistema respiratorio. Mientras más practicases lograr ser un respirador yógico o un respirador completo, si logras eso al correr, que es distinto, porque cuando uno corre abre la boca y es normal abrir la boca y jala el aire por donde pueda, todo eso es normal, pero tú puedes incluso respirando por la boca, no es lo mismo cuando respiras aquí que cuando, aunque respires por la boca, logres llegar. ¿Y Prin es yogi? ¿Prin respira yogi? Prim, sí. Respira yogi. Y yo también. ¿Y todo el día? ¿Tú también? ¿Todo el día? Ya no es consciente. Ah, ok. Lo que todavía, por ejemplo, no tengo 100% controlado es cuando, bueno, seguramente lo vamos a ver en la próxima sesión, los estados de ánimos siempre van asociados a una forma de respiración. Seguramente
has visto cómo respira una persona que está enojada, por ejemplo. Cómo respira una persona que está asustada. Respira distinto. Respiramos distinto. Para cada emoción respondemos con una forma de respiración. Una persona que tiene miedo es muy evidente el patrón de respiración que tiene. Una persona que está nerviosa o que está enojada es visible. Un respirador yógico nunca se le altera la respiración. Independiente de la emoción que tenga, el patrón respiratorio no cambia. Yo todavía eso no lo tengo, por ejemplo. Exacto. Yo todavía, si tengo emociones fuertes, respiro acorde a esa emoción, aunque ya tomo conciencia y lo controlo, pero lo controlo por técnica, no porque ya me salga así solo, no. Prem, por ejemplo, yo lo he visto emputadísimo porque le han robado y todo, y no, es igual todo el tiempo, es como de cartón. Entonces, como que, pero son formas, pues, muchos años de práctica. Iceman. Es un Iceman, exacto. Iceman. Okay, got it, everybody. Yes. Terminaron el chacoteo, dijo. So for today we will keep it this much, but for the next few days before next session, these three techniques we have done. Three techniques. They have to practice it for next 1 week constantly every day and little longer, and let's see the result on next class. And then in next class only we will go for the other techniques, because before that they must be able to use their system properly, so we can go for other techniques. Ok, bueno, ya la tercera técnica es la del uso clavicular, que es la que es muy fácil porque no miras aquí arriba. Para que tenga sentido la sesión del sábado siguiente, para que tenga sentido la próxima sesión, tienen que durante esta semana practicar las 3 áreas de respiración y lograr integrarla. Porque si no puedes, por lo menos conscientemente, respirar completamente, las técnicas que vamos a aprender la próxima sesión no nos van a servir. Entonces, paso 1, aprender a respirar yógica. Y para aprender a respirar yógico es importante practicar por separado la respiración clavicular, la respiración pulmonar y la respiración diafragmática, y después integrarla en respiración yógica. O sea, tienen que dedicarle un ratito al día en la semana para que la sesión que viene podamos practicar las técnicas y se lleven herramientas concretas de todo esto, que es el chiste de hacer este tipo de talleres. Yes, okay. We didn't do the clavicular, but I just told them. But the clavicular breathing is similar to thoracic breathing. So once they know thoracic breathing, then it just extension. If we ask them to do it right now, it will be a little confusing because few of them, they are already confused. I mean, they are already struggling with this. So better not to include this now. La clavicular, como les digo, es igual que la torácica, pero menos extendida. Entonces, manténganla, que a Pepe y a Milton es la que les sale de forma natural, que es una respiración más corta, en la que no inflas completamente el pecho, mucho menos llegas al diafragma. Vas a ver para correr, Milton. But ask, Eso yo quería que también lo tomaran los que corren distancias largas. Los que les gusta hacer ultra, es fundamental que aprendan técnicas de respiración, porque es la forma más efectiva que hay para manejar el dolor físico, la agonía mental también, cuando las cosas se ponen mentalmente complicadas, en medio de la naturaleza, lo único que tiene uno es su propia respiración para encontrar la salida. Y a través de la respiración puedes calmar completamente tu mente, puedes reenfocarte, y puedes activar la generación de analgésicos naturales en tu cuerpo para manejar el dolor. Es fundamental que los corredores aprendan a respirar bien. Cualquiera que quiera hacer algo medianamente extraordinario, en el sentido de que les va a extraordinario en el sentido de que le vas a demandar a tu cuerpo
que haga algo que no está acostumbrado a hacer. Básico. Básico que aprendan a respirar a conciencia. Comprendido. Okay, so let's finish in here. Ask them that they are going to do it for this next week before next class. Sí. Then only we will- the, Every, the benefit of this breathing, I can tell thousands of benefits because I already benefit myself. I would not be sitting here easily when you are having COVID and then you are within 5 days only you are okay. So the thing is, if you will practice, then you will get the benefit. So next Saturday we will see how much did you practice and then what is the changes you feel. Then we will go for the next techniques. está diciendo que justo él, como es como practica, es un practicante del tema de respiración, uno de los beneficios que está aquí haciendo esto hoy cuando está completamente enfermo y solamente a través de la respiración y de sus prácticas se ha ido curando en una semana, y que la próxima semana nos va a decir, practicando qué técnica puedes conseguir qué mejora en tu salud. Mejórate, Prem. Recupérate. Milton said that you get well. Thank you Get so well. much. Yeah, I'm already fine. Just just little time more. Okay, Milton, you need to practice more, huh? Okay, so if anybody has any question, can ask. Otherwise, we can finish. Pregunta, comentario, sugerencia. Esto conviene Yes, hacer. I have a question, just a quick one. I didn't get it how to practice the clavicular respiration, the upper. Yeah, clavicular breathing we will do it next time because it's not that complicated, but it will be little confusing now. Once you Okay. get basic breathing proper and diaphragmatic breathing proper, then just little extension of the breath, that you are extending your breath little more, so it will go into your upper chest. You will feel the movement of your upper chest also. So that we will do in our next session. Once you do these three techniques, natural breathing, diaphragmatic breathing, and thoracic breathing, then clavicular will be very easy because it's very easy. Normally, also, we are doing it so much. When you are doing shallow breathing, then it's your clavicular breathing. Claro, que el foco debe ser practicar la natural, la diafragmática y la torácica en la semana, y la clavicular es básicamente igual que la torácica, pero más cortita. Es como aquí arriba nomás. Esa es la que, por ahí pasamos todos para respirar, esa sale, y la diferencia está en cuánto vamos bajando el aire. Es la que genera este pequeño como movimiento de acá. Okay, thank you. If she still wants to do, we can do it now. You can just show her that how it's going to be, how it will look like. You can see it will be like this. See, I'm putting my hand on chest, but you will see that chest will expand and then the shoulder also will move up. Es como que se sube un poquito acá el hombro. Y notas como se nota más como al nivel de la clavícula, el aire. Esa es la clavicular. So this is very short in the end. The expansion in your chest and then extension. So it's expanding out and then moving up. Out and little up. That's how it will be. Okay. La práctica conviene hacerla de pie, acostado, de espalda. O sea, la diafragmática, por ejemplo, acostado se te puede facilitar. Todas las puedes practicar acostado, sentado, lo ideal es sentado, así. En la oficina puede ser o manejando, si no tienes el tiempo de sentarte un ratito a practicar cada una. Pero lo que sí es que la espalda debe estar derecha. Eso es importante, que la postura sea la correcta. Okay. Let's finish here. Sit into your comfortable pose with closed eyes. Vamos a terminar la sesión de hoy. Siéntate con los ojos cerrados.
Again, focus on your breath and see, check your breath, how it is. Slow, soft, or gentle. Enfócate en la respiración y observa cómo es. And now gently open your eyes. Abre los ojos. Namaste and thank you, everyone. Gracias. Gracias, chicos. Cualquier duda, cualquier comentario, el material que les mandé tiene harto contenido si quieren profundizar. Y si, entonces va directo a dormir. Y si les surge cualquier duda, me escriben y me preguntan. O le preguntan también directamente a Prem, no hay ningún problema. Nos vemos el próximo sábado. Chao, Prem. Ciao, ciao, Milton. Get well. Chao, muchachos, un gusto verlos. Thank you. Milton, no corté. Milton, no, En México nosotros estamos encerrados acá. no, te voy a quedar con Milton. No cierro entonces las... Sí. Está grabando, No, sí, tú no. Cristian, así que cuidado, cualquier cosa puede ser usada en tu contra. Ya. Chao, voy a dejar de grabar, por cierto. Sí, por favor. Después me puede hacer un atentado.